Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. Then you have to move to the support columns on the particular load floors, and those are cut by a torch for 2 reasons. First, to weaken them, and also to allow for charges to be placed onto the structure, onto the columns themselves. And that essentially reduces their strength by about 20%. And even with all of that work being done to weaken this building, it still remains safely standing, so we can continue to work in it. The story that just a few columns can cause a synchronized global collapse, an implosion, is, well, that's just nonsense. I don't see how this could actually happen in real life. When we load a building, we have to have all the support columns on a given load floor fail at the same time, within milliseconds of one another, and therefore the entire building comes down in a synchronized implosion. So I think this notion of a one column failure causing an entire building to implode in a synchronized fashion is just nonsense. Looking at the building, it wouldn't be a problem once you gained access to the elevator shafts. How about an elevator modernization, which we know was going on the 9 months prior to 9/11? Yes, Elevator World, March 2001 documents it. In fact, they were in the middle of this modernization. There are people who noted that the elevators were locked in turn and that there were guards placed at these locked elevators during the modernization. Of course, you would have to have access to security. Securicom was brought in. Who sits on the board of Securicom? Marvin Bush, the younger brother of George Bush. Then a team of loading experts would have access to all the core columns and beam. The rest could be accomplished at that point by just the right kind of explosives for the job at hand. The choices are many out there. You want to call your mother or something?
supposed to be right now. Well, thermite self-consuming cutting charges have been around since they first patented in 1984. So there would be nothing left in the debris pile except some residue of molten iron. Cannot imagine much being left or much hope of finding anybody alive. But we had ABC crews come back just in the last few minutes, including correspondent Don Daler, telling us there are still flames coming out of the base of the trade towers. They're pouring water onto it, trying to get the trade towers themselves cooled down enough to move into the very center of it. Data from satellite imagery showed that the sites where the three buildings collapsed continued to be extremely hot in the days after 9/11. This is how it's been since day one. Oh, it's unbelievable. And this is 6 weeks later, almost 6 weeks later. And as we get closer to the center of this, it gets hotter and hotter. It's probably 1,500 degrees, bright reddish orange color. See that stuff he's pulling out? What was that, Chief? We're gonna... You see how this debris is still smoking? That's from the fires that are still burning. 8 weeks later, we still got fires burning. Every now and then, one of the pieces of equipment will dig in, they'll open up a small area, the oxygen will rush in, and you'll get this plume of brown, black smoke coming up. That's because that fire just got more oxygen. So, I mean, these things are burning. At one point, I think they were about 2,800 degrees. Get down below and you'd see molten steel running down the channel rails, like you're in a foundry. These incredibly hot areas were found at the bottoms of the elevator shafts, down 7 basement levels. The molten steel was found 3, 4, and 5 weeks later when the rubble was being removed. He said that molten steel was also found at World Trade Center 7. The highest temperature was in the east corner of the South Tower, where a temperature of 1,377 degrees Fahrenheit was recorded. The molten steel in the basement was more than double that temperature. With any implosion, you don't hear one massive boom sound. What you do hear is smaller explosions going off.
Mr. Sunder of NIST has said that you would, if this had been a controlled demolition, you would have heard a large, massive bomb going off. The World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents. What in reality happens with a controlled demolition is you hear a successive, progressive, smaller waves of smaller explosions going off. In the case of thermite cutting charges, you would have heard far less noise, since they are worked by thermal heating, melting of the steel, rather than an explosive cutting as in RDX charges. I knew from day one that this was a controlled event, and why I did that is because simply looking at Building 7, you have a sudden collapse of the building. It's fairly symmetrical as it comes down. There's the classic kink, which means that the center core fails first, and you can see that on the video, and the building falls near free fall. So I really honestly didn't believe this from day one, because this is the way buildings classically come down with a controlled demolition. This material is not normal thermite. That's the other thing that really needs to be understood. Anybody could make normal thermite. You can get the ingredients, you can mix them together, you can make them. Any kid could basically do it if they knew the recipe. This material is composed of the real key ingredient that I don't think anybody else could really make in a convenient way is the nano aluminum. It's a controlled substance. I could go buy it, but the government limits how much I can buy of it. It's very, very difficult to produce in these sizes and to keep from reacting. It's not something that you just get at the local five and dime or you're going to make on your own. It's a very, very difficult to make material. And that's the one thing in there that really tells me specifically that this wasn't some guys working in caves in Afghanistan, or it wasn't somebody in their basement doing this. This was, a massive engineering operation that made these materials. So the military uses it for a number of different applications. Another one, if you do a search on Google for thermite and building demolition, you can find all sorts of wonderful devices that have been fabricated and invented that use thermite for building demolitions. Le doute plane de plus en plus aux États-Unis. Doute après les attentats du 11 septembre. C'est la photo du jour. Regardez bien, les scientifiques américains viennent de découvrir ça. Ces petites traces rouges, c'est des traces de termites. Termite, c'est quoi? La termite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des deux tours jumelles. Ça veut dire quoi? Ça change un peu la donne sur l'effondrement des deux tours. Évidemment, il n'est pas question de remettre en cause les deux avions qui ont percuté les tours. Mais ça veut dire qu'il a peut-être été mis au préalable, avant le choc des avions, de l'explosif dans le World Trade Center. Så vender vi blikket imod 9/11, det store angreb i New York. Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de to kaprede fly, der i 2001 fik de to tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. Internationale forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotermit i ruinerne af de sammenstyrtede tårne, og sprængstoffet kan ikke stamme fra de to fly. Tværtimod tyder undersøgelserne på, at det formentlig i forvejen var anbragt i bygningerne, og der er altså tale om flere tons sprængstof. Niels Harrit, du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotermit, som forårsaget sammenstyrtningerne af de her bygninger. Hvad er nanotermit for en størrelse? At vi har fundet nanotermit i støvet fra sammenstyrtningen af World Trade Center. Vi siger ikke, at der kun blev brugt nanotermit. Men nanotermit, hvis jeg skal forklare, hvad det er,
Så den sidste del af ordet termit, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt, og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt, men det kan også bruges til at smelte andet jern. Med i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her to pulver, som man lavede i 1893, er nu om dagen nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således at nanotermitter både kan virke som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotermitter, end der er i almindelige sprængstof og dynamit, og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. My name is Niels Harriet. I have a master and a PhD in chemistry, and I'm associate professor at the University of Copenhagen, and I have been so for almost 40 years. And I'm 65. I have published close to 60 peer-reviewed papers in the best journals, and currently I'm involved with research X-ray time resolved spectroscopy on time scales of 1/1,000,000th of a second. This is very fast. About 3.5 years ago, I saw accidentally Building 7 going down on a DVD, which was a recording from Stephen E. Jones' lecture he gave on Brigham Young University. And that caught my attention immediately because, for one thing, I have never heard about this building before, and second, I couldn't understand what was going on because apparently it collapsed with no reason at all. So that, as a scientist, I'm trained to trying to understand what's going on around me, and I couldn't understand. And from that day, I have not had any free time because later on, I started looking into it. I started working on the local scene in Copenhagen, Denmark, and I got involved with a team of scientists, which also counts Stephen E. Jones, Kevin Ryan. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. En ce temps-là, il ne sera plus sur la terre.
J'ai commencé à avoir un trafic énorme. J'ai commencé à avoir des accidents. Toutes les personnes qui étaient appelées avant, il me dit, ils chercheront la mort, mais la mort ne sera plus. La mort ne sera plus dans ce temps-là. Et précisément, j'ai commencé à voir que là, il y avait des personnes amères. J'ai commencé à voir comment circulaient des revues qui disaient « Des millions de personnes ont disparu ». Beaucoup de ceux qui savaient que Christ venait pour un peuple saint et aussi ceux qui avaient connaissance de sa parole pleuraient dans les rues. Il y en avait tant, mais ils ne pouvaient rien faire. Et le Seigneur ferma l'écran et il me dit « Je viens là chercher un peuple saint. Je viens bientôt chercher mon Église. Veille sur ce que tu fais pour accomplir ce que je t'ai demandé. Dis à mon peuple que je reviens d'ici peu. Dis à mon peuple que je reviens déjà. » Le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je reviens déjà et que je viens pour un peuple saint. Dis à mon peuple que c'est seulement les saints, c'est seulement les saints qui me verront. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel.